please turn your Bibles to 1 John chapter 3. உங்களுடைய வேதாகமத்தை கொண்டு வந்திருந்தால் வேதாகமத்திலே 1 யோவான் 3வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளும்படியாக கேட்கிறோம். ඔබ බයිබලය ගෙනත් තිබෙනවා නම් 1 යොහන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලා ගන්න කියලා This is before book of Revelation. இது வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்துக்கு முதல்ல. මේක එළිදරව් පොතට කලින් තිබෙනා පොත. It's let me read some verses from this passage. Verses 20 chapter 2 verses 28 and 29, and then I will continue with another verses. 1 John chapter 2 and verses 28 and 29. And now, dear children, continue in him, so that when he appears, we may be confident and unshamed before him at his coming. If you know that he is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of him. யாராவது தமிழிலே வாசிக்கோ. 1 යොහන් දෙවැනි පරිච්ඡේදයේ 28 සහ 29. ඉතින් මාගේ ප්‍රිය දරුවනි, උන්වහන්සේ තුල පැවතියල්ලා එසේ කළ යුතු වන්නේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රකාශ වුණාම උන්වහන්සේගේ පැමිණීමේදී අප උන්වහන්සේ ඉදිරිපිට ලැජ්ජා නොවි නිර්භීතකම ඇතුව සිටින පිණිසය. උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ බව නුඹලා දන්නහුනම් ධර්මිෂ්ඨකම් කරන සියල්ලන්ද උන්වහන්සේගෙන් ඉපදී සිටින බව නුඹලා දන්නේහුය. Anyone's reading? பிள்ளைகளே, அவர் வெளிப்படும் போது நாம் அவர் வருகையில் அவருக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டு போகாமல் தைரியமுள்ளவர்களாயிருக்கும்படிக்கு அவரில் நிலைத்திருங்கள். அவர் நீதியுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருப்பதினால் நீதியை செய்கிறவர் என்றும் அவரில் பிறந்தவர் என்றும் அறிந்திருக்கிறீர்கள். My theme of the message is edification to be sons of God or children of God. தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பதற்கு தைரியமூட்டுகிறது குறித்து இந்த காலையிலே பேச விரும்புகிறேன். දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස සිටීමට ධෛර්යමත් කිරීම පිණිස මම මේ කාරණා කතා කරන්න කැමති වෙනවා. Already we are born again and we know that we belong to God. நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம், கர்த்தருக்கு சொந்தம் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். අපි ගැලවීම ලැබලා අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල නැවතත් උත්පාදනය වෙලා ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Always we need to remember that we have been privileged to become God's children. நாங்கள் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக வந்தது குறித்து நாங்கள் தைரியமுள்ளவர்களா சந்தோஷமுள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් හැටියට සිටීම පිළිබඳව අපි සන්තෝෂයෙන්මුත් ඒ වගේම ධෛර්යවත්කමෙමුත් සිටිය යුතුයි. This passage was written by John, very beloved disciple of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மிகவும் பிரியமான ஒரு சீசர் எழுதுகிறார், யோவான் என்பவர். යේසුස් වහන්සේගේ මහත් වූ ප්‍රේමාන්තු ගෝලයා වන යොහාන් තමයි මේ රචනා කර සිටින්නේ. He is the only one person died after all those disciples passed away, died, and then he is the only one died in last. கடைசியாக மரித்தவர் யார் என்று சொன்னால் யோவான் மட்டும்தான் மரித்தார், மற்றவர்கள் எல்லாம் முதல்ல மரித்து போனார்கள். යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයන්ගෙන් අවසානයේට මියදුනා වූ ගෝලයා තමයි යොහාන් වන්නේ. The Bible says that John he was leaning on Jesus' shoulder. He was so close to Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மார்பிலே சாய்ந்திருந்தவர் என்று மிகவும் அருகாமையிலே இருந்தது குறித்து போடப்பட்டிருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේගේ ලයේ සැතපීලා හිටපු පුද්ගලයා ලෙස තමයි යොහාන් තුමාව හඳුන්වන්නේ. Wherever Jesus went, he took 3 people very closely with him, to associating with him to minister to different people. That was Peter, James and Jacob. 3 பேர்களை எங்கு போனாலும் அவர் அழைத்து கொண்டு போனார். அதில் முக்கியமானவர்கள் 3 பேர், பேதுருவும் யோவானும் யாக்கோபும். ඉතින් යේසුස් වහන්සේ ඕනම තැනක යන විට උන්වහන්සේත් එක්කම සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන 3 දෙනෙක් හිටියා. ඒ 3 දෙනා තමයි පේත්‍රුස්, යාකෝබ්, ඒ වගේම මේ යොහාන් තුමා. The time that Jesus was raising a young girl, 13 years, he took Peter, James and Jacob and shut the doors. No one can come. And he went and he prayed for the child. அங்கே இயேசு கிறிஸ்து ஒரு 13 வயது பிள்ளையை உயிர்த்தெழ செய்யும் போது அவர் என்ன செய்தார்? பேதுருவையும் யாக்கோபையும் யோவானை மட்டும்தான் அழைத்து செய்தார். மற்றவர்களுக்கு போக கிடைக்கவில்லை, கதவுகளை மூடிவிட்டார்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එක දැරියක්ව මලවුන්ගේ නැගිටින අවස්ථාවේදී යේසුස් වහන්සේගේ හිටියේ මේ යාකෝබ්, පේත්‍රුස් ඒ වගේම යොහාන් තුමා. So he was very important and very special person to Christ. ඉතින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ඊටාම සමීප වැදගත් පුද්ගලෙක් තමයි මේ යොහාන් තුමා. While he was on the cross, he was looking at Mary and he pointed out John and he said, "This is your mother and this is your son." அங்கே சிலுவையிலே தொங்கும் போது அவர் மரியாளை பார்த்து சொன்னார், இது உன்னுடைய குமாரன், இது உன்னுடைய தாய் என்பதாக. ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසේ ඉන්නකොට කිව්වා මේ ඔබේ පුත්‍රයා, මේ ඔබේ මව කියලා.
So it is very close relationship that he had with him. மிகவும் நெருங்கிய ஒரு உறவை வைத்திருந்தார். ඉතින් යොහාන් තුමාට ඊටාම සමීප ඇසුරක් තිබුණා යේසුස් වහන්සේත් එක්ක. After Jesus Christ was ascended, he became a pastor at Church of Ephesus. அங்கே எபெசஸ்ல இருந்த சபைக்கு அவர் போதகராக வந்தார் இயேசு கிறிஸ்து மேலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிற்பாடு. යේසුස් වහන්සේ ඔසවා ගත්තට පස්සේ ඒ ජීවිතයට පසු මේ යොහාන් තුමා එපිස කියන සභාවේ දේවගතිවරයෙක් හැටියට කටයුතු කළා. As a servant of God, he has to face lot of difficulties, challenges in his life, and then he went through all those things. அவர் தேவனுடைய ஊழியக்காரராய் அநேக தொல்லைகளுக்கு பிரச்சனைகளுக்கு அவர் முகம் கொடுக்க வேண்டி வந்தது. දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයෙක් හැටියට ඔහුට සිදු වුණා බොහෝ ප්‍රශ්න අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න. They complained to the authorities, and once they were taken him to custody, and when he appeared before the authorities, they condemned him to death. அங்கே அதிகாரிகள் முன்னதாக கொண்டு போகப்பட்ட போது அவர் என்ன செய்தார்? அங்கே கொண்டு வந்து அந்த முன்னாலே வைத்து அவரை குற்றமாக கருதி அவரை மரண தண்டனைக்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள். අධිකාරීත්වයන් රැගෙන ගියාට පස්සේ ඔහුට වැරදි චෝදනා කරලා ඔහුට මරණ දණ්ඩනය ලබා දුන්නා. He was supposed to die on the boiled oil, and then he has to be dumped inside that, and that was his punishment. அவர் கொதிக்கிற எண்ணெயிலே அவரை தூக்கி போட வேண்டும் என்று சொல்லி அவருக்கு தண்டனையாக கொடுக்கப்பட்டது. ඔහුට දඬුවමක් ලෙස අර නටන්නා වූ අර තෙල් මේ කටාරමක දාලා මරන්න ඕන කියලා දඬුවමක් දෙනු ලැබුවා. It was a big huge thing, and then they took him while it was boiling and they dumped him inside. அங்கே அது நிறையாக கொதித்து கொண்டிருக்கும் போது, எண்ணெய் கொதித்து கொண்டிருக்கும் போது அதிலே என்ன செய்தார்கள்? அவரை தூக்கி அதிலே போட்டார்கள். උණුවෙන්නා විශාල තෙල් කටාරමකට ඔහුව ඒක ඇතුළට දාලා ඝාතනය කරා. I don't know how many of you know these things. මන් எனக்கு தெரியாது எத்தனை பேருக்கு இது தெரியுமா என்று. මම දන්නේ කී දෙනෙක් ඔබලාට මේක දන්නවද කියලා. So they were watching at him, and they kept a stick on him, just kept him inside until he died. ඉතින් ඒ அங்கே சாகும் வரைக்கும் அவரை அங்கே பிடித்து கொண்டிருந்தார்கள். ඉතින් ඇතුළේම තියාගෙන හිටියා ඒ කටාරම ඇතුලේ, ඒ කියන්නේ මැරෙන තෙක්ම. After some times John came out. அங்கே அதுக்கு பிற்பாடு யோவான் வெளியிலே வந்தார். ඊට පස්සේ යොහාන් එළියට ආවා. Not a scratch on him. ஒரு காயமும் கிடையாது. හැබැයි කිසිම තුවාලයක්වත් නැහැ. They were really shocked to see that. அங்கே ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அதை பார்க்க. ඉතින් ඔක්කොමලම පුදුම වුණා, බය වුණා, ඇවිල්ලා පුදුමයටපත් වුණා. I know you boil lot of things in oil. நீங்க எண்ணெயை வைத்து எத்தனையோ காரியங்கள் செய்கிறவர்கள். ඉතින් මම දන්නවා ඔබලා තෙල් වලින් බොහෝ දේවල් බදිනවා කියලා. Lot of ladies complain they have all kinds of marks because they were boiling some oil stuff and everything. Even my wife do that. என்னுடைய மனைவி கூட வந்து சொல்லுவார், இந்த எண்ணெய் தெரிச்சதுனாலே இங்கெல்லாம் காயம் வருகிறது என்று சொல்லுவார். ඉතින් බොහෝ කාන්තාවන්ගේ කතාවක් තමයි මේ බලන්න ගිහලා මම හැම වෙලේම තෙල් වලින් බදින නිසා මගේ අත්වල හැමතැනම තුවාල කියලා කියනවා. The beautiful my hands are getting bad by frying all these things, they will say. அழகான இந்த கைகள் எல்லாம் மோசமாகுது இந்த எண்ணெயில பொரிக்க போயின்னு சொல்லுவார். ඉතින් මේ මගේ ලස්සන දෑත් ඔක්කොම විනාශ වෙලා යනවා මම එක එක දේවල් බදින්න ගිහිල්ලා තෙල් වලින්. They don't mind husbands do that. அவர்களுக்கு கணவன்மார் செய்தால் பரவாயில்லை. ඔවුන්ට මේ ඔවුන්ගේ බහර පුරුෂයන් කරා නම් මේ දේ කමක් නැහැ. They don't want to do that. ඒ අයට அவர்களுக்கு நிறைய செய்ய விருப்பம். ඒ අයට කැමති නැහැ වැඩිපුර ඒ But දේ කරන්න. imagine the big pot, huge one, they dumped him inside and nothing happened to him. அங்கே அதிலே போட்டார்கள் உள்ளே, வெளியிலே வந்தார், அவர் ஒரு தீமையுமே நடக்கவில்லை. ඉතින් මොනවද මේ පොට් එක ඇතුළේ නැත්නම් ඒ කටාරම ඇතුළේ දැම්මටත් ඔහුට කිසිම දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. These are history. And then if you go to Germany, on the 26th of every December, every month, they celebrate for John. இது சரித்திரபூர்வமான ஒரு சம்பவம். நீங்கள் இன்றைக்கு ஜெர்மனிக்கு போனால் அங்கே 26ஆம் தேதி, டிசம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதி அவருடைய காரியத்தை குறித்து அங்கே வாழ்த்தி அங்கே ஜனங்கள் கொண்டாடுகிறதை பார்க்கிறோம். ඉතින් මේවා ඉතිහාසයට අයත් කතා. ඔබ ජර්මනියට ගියා නම් දෙසැම්බර් මාසේ 26 වෙනිදා යොහාන්ගේ මේ සිද්ධිය සමරන එකත් ඒ ගැන කතා කරන එකත් බලන්න පුළුවන්. They make a clay pot. In that pot they have put John's picture in that shows underneath there's a fire, and he has come above that and then stepped on his the devil's head. அங்கே அந்த நீங்க போனீங்களா ஒரு பாத்திரத்தை செய்திருப்பார்கள் மண்ணினாலே. அந்த பாத்திரத்திலே அவருடைய முகம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும்.
அதிலே அவர்கள் என்ன செய்து போட்டிருக்காருன்னு சொன்னால் நெருப்பிலே இருந்து பிசாசு தலையை மிதித்து மேலே வந்ததாக காட்டப்படுகிறது. ඉතින් ඔවුන් මොනවද කරන්නේ? ඒක සිහි කරන පිණිස යොහාන්ගේ ඒ කියන්නේ රූපය තියෙන ඒ කියන්නේ මැටි පොට් එකක් හදලා ඒ පොට් එක ඒ පොට් එකේ මොනවද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ සාතන්ගේ හොයිස පොඩි කරා කියලා අර්ථකථනයක් දෙමින් ඔවුන් එක සිහි කරනවා. It's amazing and it's God's hand was upon him. உண்மையே ஆச்சரியமான காரியம், தேவனுடைய கரம் அவரோடு கூட இருந்தது. ඉතින් පුදුම දෙයක් දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය ඔහු සමග තිබුණ එක ගැන. This is the man. Then finally they said they can't kill him, so they want to send him to the island of Patmos. Patmos island, they sent him there. இவரை கொல்ல முடியாதனாலே தண்டனையாக என்ன செய்யற பத்மோஸ் தீவுக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள். ඉතින් මේ පුද්ගලයාව ඝාතනය කරන්න බැරි නිසාත් මරන්න බැරි නිසාත් මෙයා කරන බෙහෙර නිසාත් ඔවුන් තීරණය කරා ඔහුව පත්මෝස් කියනා වූ දූපතකට යවලා ඔහු එහි තනියේ නිවාසයට සිය තබලා මරණු පිණිස. There the only Jesus appeared to him many times. அங்கே இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு தரிசனமானார். නමුත් පත්මෝස් දීපතේදී මොනවද උනේ? බොහෝ වතාවක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔහුට දර්ශනය වුණා. He gave him very important things to write. முக்கியமானவைகளை எழுதுகிறதுக்கு அவர் கொடுத்தார். ඉතින් බොහෝ වැදගත් දේවල් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එලිදරව් කරා ලියා ගන්න යොහාන් තුමාට ඒ අවස්ථාවේදී. After he came back, he wrote book of Revelation, the epistles, the 3 epistles, plus the book of John. ඊට පස්සේ එතුමා රචනා කරනවා යොහාන් පොත, ඒ වගේම එක යොහාන්, දෙක යොහාන්, තුන යොහාන් පොත, ඒ වගේම ප්‍රධාන යොහාන් පොත. வந்த பிற்பாடு அவர் தமிழிலே வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தையும் 1 யோவான் 2 3ஐயும் பிற்பாடு யோவானுடைய புத்தகத்தையும் எழுதினார். It was amazing. Now if you read the book of Revelation, sometimes we don't understand so many things, but there are informations there that's all true, and then if we understand, we will be blessed. அங்கே இந்த வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது ஆச்சரியமான காரியங்களை பார்க்கிறோம். அதை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் போது தேவன் நன்மையான காரியங்களை செய்கிறவராய் இருக்கிறார். ඉතින් ඒ එලිදරව් පොත තුල බොහෝ කරුණු කාරණා තිබෙනවා. ඒ කරුණු කාරණා ඉගෙන ගන්න විට දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ දේවල් අපිට යහපත් දේවල් ඒ තුලින් පුදුම දේවල් උගන්වනවා. The book of epistles 1, 2 and 3, it is only written for the people, the believers only. அங்கே எபிஸ்டல் புத்தகம், அதாவது யோவானுடைய புத்தகம் 1, 2, 3, இந்த 3 புத்தகங்கள் மட்டும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டும் தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ඉතින් 1 යොහාන්, 2 යොහාන්, 3 යොහාන් කියනවා මේ ලිපි තුන කිතුණුවන්ට නැත්නම් ඇදහිලිවන්තයන්ට ලියා තිබෙනවා. Therefore, you read these things, you will very clearly understand how a Christian, a born again Christian must live a life for Christ. அங்கே நீங்க இதை வாசிக்கும் போது மிகவும் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது எப்படி கிறிஸ்தவர்களாகிய நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக இந்த பூமியிலே வாழ்கிறது என்பது. ඉතින් මෙහි රචනා කරලා තිබෙනවා කිතුණුවන් වන අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා කොහොමද මේ දේර්ණ තලය තුල ජීවත් වෙන්නේ කියලා. Very important for us to be call ourselves as Christians. நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறது மிக மிக முக்கியம். අපි කිතුණුවන් ලෙස හඳුන්වා දීම ඉතාමත් වැදගත්. Sometimes some other people come and ask me some questions. සමහරක් சில நேரங்களில் சில வந்து கேள்வி கேட்கிறார்கள். සමහරක් අය ඇවිල්ලා මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. He says he's a Christian, but the way he lives, it doesn't go together. இவர் கிறிஸ்தவர் என்று சொல்லுகிறார், ஆனாலும் அவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது அது நலமாயில்லை. මොහු කිතුණුයි කියලා හඳුන්වා දෙනවා. නමුත් මොහුගේ ජීවිතය බලනකොට කිතුණුයි කියලා පේන්නේ නැහනේ. A lot of Christians, they lie. நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் பொய் சொல்லுவார்கள். බොහෝ කිතුණුවන් බොරු කියනවා. Lot of Christians fight. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் சண்டை போடுவார்கள். බොහෝ කිතුණුවන් රණ්ඩු කරනවා. Lot of Christians steal. திருடுவார்கள் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள். බොහෝ කිතුණුවන් හොරකම් කරනවා. Now you will be wondering and say, why do I call the lot of Christians they do these things? நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஏன் கிறிஸ்தவர்கள் இதை செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி. ඔබ හිතන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා ඇයි කිතුණුවන් මේ දේවල් කරන්න කියලා. காரணம் கிறிஸ்தவர் the truth is the Christian person must understand who he is or who she is in Christ. முதலாவது கிறிஸ்தவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே அவர்கள் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ප්‍රථමයෙන් ඔවුන් අඳුනා ගන්න අවශ්‍යයි කිතුණුවන් තුල මේ කිතුණුවන් කියලා කියන්නේ කවුද කියලා. The important thing is that that's what John was writing here, to put a line and say this is darkness and this is light. அங்கே அவர் யோவான் எழுதும் போது இது இருளாய் இருக்கிறது, இது வெளிச்சமாய் இருக்கிறது தெளிவாக எழுதுகிறார். ඉතින් යොහාන ලියනකොට පැහැදිලිව ලියනවා මේක අන්ධකාරයේ තිබෙනවා මේක ආලෝකයේ තිබෙනවා. Very very carefully, when you go home, please read all these chapters. You will learn many truths from that.
வீட்டுக்கு போன பிற்பாடு பல அதிகாரங்களை நீங்கள் இந்த அதிகாரங்களை வாசிக்கும் போது எப்படி கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்பதை குறித்து நீங்கள் காணலாம். නිවසේදී ඔබ මේ දේව වචනේ තිබෙන මේ දේවල් මේ පරිච්ඡේදවල තියෙන දේවල් කියවුවාම අපිට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද කිතුණුවෙක් තමන්ගේ ජීවිතේ ගත කරන්න ඕන කියලා. While I was serving God in Kandy, we go visiting to different believers' homes. நாங்கள் கண்டியிலே இருக்கும்போது நாங்கள் வீடுகளுக்கு விசுவாசிகளை சந்திக்கிறதுக்கு போவோம். අපි නුවර සේවය කරන අවස්ථාවේදී අදහිලිවන්තයන් බැහැ දකින්න යනවා. Sometimes we go not certain days, but when we go to that area, we just wanted to go and see them and wish them. நாங்கள் சில நேரம் அந்த போற நாட்கள் இல்லை, ஆனாலும் சில நேரம் அந்த பகுதிக்கு போனால் யாரையாவது போய் சந்தித்து விசுவாசி சந்தித்து வாழ்த்துக்கள் சொல்லுவதற்கு போகிறது உண்டு. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපි එකම දවසක් කියලා නෑ. ඉතින් කවදා හරි දවසක ගියාපුවා මේ ඇදහිලිවන්තයන් දැකලා ඔවුන්ව හම්බෙලා ඔවුන්ට සුභාසිංචන දෙනවා. One day we were going and then I saw a lot of people were looking down where some of my members were there. நான் ஒரு நாள் போகும்போது கீழே பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள், சில விசுவாசிகள் அங்கே வாழ்கிறார்கள். ඒ කියන්නේ මම දවසක් යනකොට මගේ ඒ කියන්නේ ඇදහිලිවන්තයන් ජීවත් වෙන ස්ථානය දිහා බලාගෙන සිටිනවා. Anyway, we went there and we went inside. ඉතින් අපි ඒ ස්ථානයට ගියා. Before we go, their son was playing outside. முதலாவது நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்பதாக அந்த அவங்களுடைய மகன் வெளியில விளையாண்டு கொண்டிருந்தார். ඉතින් ඒ නිවසට ඇතුල් වෙන්න කලින් ඒ ඇදහිලිවන්තයාගේ නිවසේ හිටපු එක දරුවෙක් එළිය සෙල්ලම් කරගෙන හිටියා. அவர் when he saw us, the first thing what he did, he was shouting, pastor is coming, started running to the house. எங்களை கண்ட உடனே பாஸ்டர் வருகிறார்னு சொல்லி வீட்டுக்கு ஓடினார். ඒක පාට ළමයා ඇවිල්ලා අපිව දුටු ගමන් කියන්න පටන් ගත්තා. අන්න පාස්ට් එනවා කියලා ළමයා ගේ ඇතුළට දුවන්න පටන් I always take someone with me. நான் யாரையாவது ஒருவரை கூட்டி கொண்டு போவதுண்டு. මම තනියම යන්නේ මං කාත් එක්ක හරි තමයි යන්නේ. When we went to the house, they shut the door. நாங்கள் அங்கே போன உடனே அந்த கதவை மூடி விட்டார்கள். නිවසට ගිය ගමන් ඔවුන් දොර වැහුවා. The brother who was there with me, he was confused and he said, let's go home. Let's go. They don't want us. Let's go away. ඉතින් அவர் சொன்னார், இவர்களுக்கு எங்களை விருப்பம் இல்லை, நாங்கள் போய் விடுவோம்னு சொல்லி. ඉතින් කිව්වා මේ කට්ටියට අපිව කැමති නැහැ, නිසා අපි කරුණාකරලා යන් උන් දොර වැහුවානේ කියලා. I said, just listen and just wait. நீ காது கொடுத்து கேளு, கொஞ்சம் நில்லு. ඉතින් පොඩ්ඩක් කන දේලා අහගෙන ඉන්න, පොඩ්ඩක් අපි මෙහෙම නිශ්ශබ්ද වෙමු කියලා කිව්වා. I can hear them, they are asking for the broom and then they try to fix the room, fix the place. எங்களுக்கு கேக்குறது தும்புகட்டையை கேட்கிறார்கள், அந்த இடத்தை துப்புர பண்றதுக்கு பார்க்கிறார்கள். ඉතින් එළියට ඇහෙනවා ගණින් කොස්ස අතුගාපිය ඕවා කියලා ගේ ආස්සේ ඇහෙනවා සද්ද. කොස්ස අපිට ගහන්න නෙමෙයි, තුඹකට එංගලක අඩික ඉල්ල ගණින් කොස්ස. Right, anyway, we were there outside and then finally the boy opened the door and he put his head and he said, pastor, you can come in now. அந்த கதவை திறந்து அவன் சொன்னா, பாஸ்டர் வாங்க. ඉතින් සුළු මොහොතකින් ඇවිල්ලා එකපාරටම දොරවල් කියනවා, පාස්ටර් එන්න ඇතුළට. When I went with this the brother and we were really shocked. நாங்கள் உள்ளுக்கு போனோம்னா அதிர்ச்சியாக இருந்தது. ඉතින් ඇතුළට ගිය ගමන් හරි පුදුම වුණා වුන්. The lady was standing there, covered the head, and then she was standing there and holding a pot in her hand. அங்கே அந்த ஸ்திரீ அங்கே நின்று கொண்டிருந்த அந்த சகோதரி தலையை மூடி இருந்தார், கையில ஒரு பாத்திரம் இருந்தது. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිය ගමන් ඒ ස්ත්‍රිය හිටගෙන ඉඳලා මෙහෙම කවර් කරගෙන හිටිය ඔළුව. අමතක වෙලා අතේ එක දෙයක් මෙහෙම අල්ලගෙන හිටිය පොඩි පාත්‍රයක්. වාජනයක්. පඩික්කම. That is the what do you call in it's a pot where you spit this beetle after you chewing. அங்கே வெத்தலை நல்லாக சுவை கடிச்சிட்டு பிற்பாடு துப்புற பாத்திரம், எச்சி பாத்திரத்தை கையில பிடிச்சு கொண்டிருந்தார். ඉතින් මොනවද අර බුලත් කාලා අර පරණ කාලේ කෙල ගහන්න තියන් ඉන්න පඩික්කමක් ඒක අමතක කරලා අම්මා ඒක අතේ තියාගෙන ඉන්නවා. And the boy was pulling her dress and he was shouting at her, just look at your hand. அந்த பையன் அந்த சட்டை இழுத்து சொல்லுறான், கையை பாருன்னு சொல்லுகிறான். ළඟ ඉන්න ළමයා සාරිය ඇදලා අතට කියන බලන්න අතේ තියෙන දේ බලන්න, අතේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න කියලා. She doesn't want to pay attention to him. She want to stand there holy and like a believer. I mean, she said shut up and then she was holding this one. அங்கே இந்த பிள்ளையை அவர் தள்ளி விட்டுட்டு அவர் ஆவிக்குரியவராக நின்று கொண்டிருக்கிறார். ඉතින් ඇය මොනවද කරන්නේ? අර පුතා කියන එක අහන්නේ නැතුව ඉතා ආත්මිකව ඒකත් අල්ලගෙන කාටවත් අහුම්කම් දෙන්නේ නැතුව ඉන්නම මෙහෙම හිටගෙන. I have to tell her to see the hand. நான் தான் சொன்னேன் கையை பாருன்னு. ඉතින් මම තමයි කිව්වේ බලන්න ඔයාගේ අතේ මොනවද The moment she saw that, her face changed. She ran inside. பார்த்த உடனே
அவர் ஒரே ஓட்டமாக ஓடிட்டார். ඉතින් ඇය ඒක දැකපු ගමන් කරගන්න දෙයක් නැතුව එක පාටම රූම් එක ඇතුළට කඩාගෙන ගියා. That smelling pot, stinking one, even she didn't smell that one, she was holding close to her. அந்த நாத்தம் அடிக்கிற பாத்திரத்தை கூட பிடித்து கொண்டிருந்தார். அவருக்கு அந்த நாத்தம் கூட விளங்க இல்லை. ඉතින් අර ගඳ ගහන පඩිකම පවා මෙහෙම අතේ තියන් අල්ලගෙන හිටියා. ඒකෙන් එන දුගඳවත් ඇයට තේරෙන්නේ නැහැ. What happened was when before we went there, she was chewing beetle and then spitting on that thing. அங்கே நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்பதாக வெத்திலே கடித்து கொண்டிருந்திருக்கிறார். ඉතින් අපි යන්න කලින් ඇය මොනවද කරන් ඉඳලා තින්නේ? බුලත් කාගෙන ඉඳලා තිබෙනවා. நாங்கள் when we went there, they wanted to show us they are good believers. That's what she did was accidentally. She was supposed to push this pot under the chair and take the Bible. When she was panicking, she pushed the Bible inside and she took the pot in her hand. And அவர் என்ன செய்ய இருந்தார் என்று சொன்னால் பைபிளை கீழே எடுத்துக்கொண்டு இந்த பாத்திரத்தை தள்ள இருந்தவர் அதிர்ச்சியில පාත්‍රத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு பைபிளை உள்ளுக்கு தள்ளிட்டார். ඉතින් ඇයට මොනවද උනේ කියලා කිව්වොත් ඇය හදිස්සියට බයිබලේ ගන්න ඕන එක රාක්කයාසට පඩික්කම රිංගවලා පඩික්කම රිංගවන්න ඕන එකට බයිබලේ රිංගවලා පඩික්කම අතට ගත්තා. So she was thinking that she was holding the Bible. அவர் நினைத்து கொண்டிருந்தார் பைபிளை பிடித்துக் கொண்டு. ඉතින් ඇය හිතාගෙන ඉන්නවා මං අතේ අල්ලගෙන ඉන්නේ බයිබලේ But කියලා. we saw the Bible off of that thing under the chair. நாங்கள் அந்த பாதி பைபிள் தெரியுது நாட்களுக்கு அடியில். ඇයි කිව්වොත් එහෙම අර යට රාකේ පුටුවට යටින් පේනවා විල බයිබලේ භාගයක් තියෙනවා. I don't find fault with them. நான் அவர்களை பிழை கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை. මම ඒ වැරද්දක් මට පෙනෙන්නේ නැහැ ඒ තුලින්. But they need to learn the scripture. அவர்கள் வேதத்தை படிக்க வேண்டும். නමුත් බයිබලේ ඉගෙන ගන්න ඕන. We must learn the word. நாங்கள் வேதத்தை படிக்க வேண்டும். අපි දේව වචනේ අපි ඉගෙන ගන්න The ඕන. word of God is absolutely the truth. வேத வசனம் உண்மையாகவே உண்மை உள்ளதாய். දේව වචනේ කියලා කියන්නේ සත්‍යතාවය. If you don't know the scripture, you must learn the scripture. உங்களுக்கு வேதம் தெரியாமல் இருந்தால் வேதத்தை படிக்க வேண்டும். ඔබ දේව වචනේ දන්නේ නැත්නම් ඔබ දේව වචනේ ඉගෙන ගන්න ඕන. If you learn the scriptures, then you need to live according the scripture. படித்து விட்டு போதாது அதன்படி வாழ வேண்டும். වචනේ ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. ඒ අනුව ජීවත් වෙන්න ඕන. Jesus Christ said in Matthew, you can read that he said, don't call me Abba, Abba, and then if you don't live by my words, you have no fellowship with me, no connection with me. You are not my children, he says. வேதத்திலே மத்தேயு புத்தகத்திலே நீங்கள் வாசிக்கலாம். இயேசு சொல்லுகிறார், என்னை பார்த்து அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுகிறது அல்ல, என்னுடைய வார்த்தையின்படி ජීවිக்கிறவர்களே என்னோடு ஐக்கியம் உள்ளவர்களாய். මතේ පොතේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඇවිල්ලා අබ්බා පියාණෙනි කියලා මට නිකන් අඬ ගසන්න එපා. හැබැයි මගේ වචනයට අය ජීවත් වෙන අය පමණයි මයත් එක්ක එකමුතුව ජීවත් වෙන්න So පුළුවන්. John understood then when we said we become a believer in Christ, we said we are born again Christians. அங்கே யோவான் நன்றாக அறிந்திருந்தார். நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லும்போது கிறிஸ்துவுக்குள் புதியவர்களாய் இருக்கிறோம். ඉතින් යොහන් හොඳට අඳුනාගෙන හිටියා අපි ගැලවීම ලබනවා කියලා කියන්නේ අපි නැවත උත්පාදනය වෙන අය කියලා. But he noticed in the church those people who claim that they are born again but they don't live according God's word. அங்கே சபையில என்னத்தை கண்டார் என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பிள்ளைகளாக வந்தவர்கள் வேத வசனத்தின்படி ஜீவிக்காததை அவர் கண்டார். ඉතින් සභාවෙන් මොනවද දකින්න හම්බුණා කියලා කිව්වොත් එimhe යේසුස් වහන්සේ නියෝජනය කරන්නව මනුෂ්‍යයන් දේව වචනයට අනුකූලව ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. God very clearly said, obey my word, keep my commandments. என்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியுங்கள், கட்டளையை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව කිව්වා මගේ ව්‍යවස්ථාව වලට කීකරු වෙන්න, ඒ ව්‍යවස්ථාව තුල හැසිරෙන්න. Otherwise you have no part with me. என்னோடு ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை என்று சொல்லுகிறார். නැත්නම් මාත් සමග කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ කියලා කිව්වා. So I wanted to encourage you this morning to be I want to edify you that you will walk closely with God. நான் உங்களை தைரியப்படுத்த விரும்புகிறேன், தேவனோடு கூட நீங்கள் நெருங்கி வாழ வேண்டும் என்பதாக. ඒ නිසා මම ඔබලව ධෛර්යමත් කරන්න කැමති වෙනවා ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක එකතු උන්වහන්සේත් සමග ගමන් කරන්න. He said in that verse, and he said, dear children, he called us children. எங்களை பார்த்து பிள்ளைகளே என்று கூப்பிடுகிறார். මේ ස්ථානයේ යොහන් කතා කරනවා මාගේ ප්‍රිය දරුවනි කියලා ආමන්ත්‍රණය කරනවා. If you read that chapters after when you go home, he calls you fathers and he calls you children. That means grown up in the Lord. That's what he is addressing to those people. அங்கே தகப்பனார் என்று கூப்பிடுகிறார்.
அங்கே பிள்ளைகள் என்று கூப்பிடுகிறார். எப்படி கூப்பிடுகிறார் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வளர்ந்தவர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு கூப்பிடுகிறார். මේ ස්ථානයේ පියා කියලා ආමන්ත්‍රණය කරනවා. දරුවනි කියලා ආමන්ත්‍රණය කරනවා. එයින් මොනවද සඳහන් කරන්නේ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල වර්ධනය වුණා වූ අය කියන එක පිළිබිඹු කරනවා. First thing was he instructing us to continue in his faith. முதலாவது அவருடைய விசுவாசத்திலே நிலைத்திருங்கள் என்று அவர் பேசுகிறார். ප්‍රථමයෙන්ම උන්වහන්සේ තුල ඇදහිල්ලෙන් සිටින්න කියලා කියනවා. When you have faith in God, then you will walk according God's word. நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருந்தால் அவருடைய வசனத்தின் பிரகாரமாக நீங்க வாழ்வீர்கள். ඔබට ඇදහිල්ල තියෙන අය නම් උන්වහන්සේගේ වචනයට අනුකූලව ජීවත් වෙනවා. He says there is light, there is darkness. அங்கே வெளிச்சம் உண்டு இருள் உண்டு என்று சொல்லுகிறார். ඔහු කියනවා අන්ධකාරය තිබෙනවා ඒ වගේම ආලෝකය තිබෙනවා. If you turn your Bible to chapter 2 and then if you read it in the same book, third verse 3, we know that we have come to know him if we obey his commands. Then man who says I know him but does not do what he command his word, and then he becomes a liar, he says. அங்கே அவர் சொல்லுகிறார், 2வது அதிகாரத்திலே 3வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது சொல்லுகிறார், நாங்கள் கிறிஸ்துவை அறிந்திருப்போமையானால் அவருடைய கட்டளைகளை கைக்கொள்வோம். கட்டளைகளை கைக்கொள்கிறோம் என்று சொல்லி பிழையாக வாழ்வோமையானால் நாங்கள் பொய்யராக இருப்போம். ඉතින් 1 යොහන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ කියනවා අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා අඳුනනවා කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වනවා කියලා. උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වන්නේ නැත්නම් අපි උන්වහන්සේ අඳුනන්නේ නැහැ කියන එක අර්ථවත්. So John is saying if you say that you live according God's word, and if you don't act like that, if you don't follow the words, then he says you will become a liar. அங்கே அவர் யோவான் என்ன சொல்லுகிறார்? வேத வசனத்தை நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லியும் அந்த வசனத்தின்படி வாழாவிட்டால் நாங்கள் பொய்யராக இருக்கிறோம். යොහන් මොනවද කියලා කියන්නේ? අපි ගැලවීම ලැබලා ඉඳලා වචනය අනුකූලව ජීවත් වුනේ නැත්නම් අපි ලෝකයට අපි පෙන්눔 කරන්නේ බොරුකාරයෝ හැටියට. It is very strong words. உண்மையாகவே இது ஒரு கடினமான வார்த்தை. මේ ඉතා තද බලවත් වූ වදනක්. He wants us to think how we need to live. அவர் எங்க எப்படி வாழ வேண்டும் என்று யோசிக்க வேண்டும். ඉතින් අපි කොහොමද ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා කල්පනා කරන්න සලස්වන යොහන්. Most of the time when we are in the church we just act like holy people. Sometimes we act differently, but when we leave the church we go back and then we live our old life. அங்கே ஆலயத்திலே இருக்கும் போது நாங்கள் வித்தியாசமா இருக்கிறோம், வெளியில போன உடனே வித்தியாசமா இருக்கிறோம். අපි සභාවේ ඉන්නකොට අපි එක විදිහකට ඉන්නවා, නමුත් සභාවෙන් එළියට ගියාම තවත් විදිහකට ඉන්නවා. Our way of life has to change. எங்களுடைய வாழ்க்கை மாறி இருக்க வேண்டும். අපේ ජීවිතය වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යයි. Our character has to justify that Christ lives inside us. எங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அல்லது குணாதிசயங்கள் கிறிஸ்து எங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளமாக இருக்க வேண்டும். අපේ එදිනදා ජීවිතේ ගුණාංග වලින් අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපත් සමග සිටිනවා කියලා අපි හඳුන්වා දෙන්න අවශ්‍යයි අපේ That ජීවිතවල. is very very important for us to live on this earth. இங்கே பூமியிலே வாழும்போது அது மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. මේ පොළවේ ජීවත් වීමට ඒ ඉතා වැදගත් වෙනවා. ஆகவே therefore John is encouraging us that we must understand, just if we following Christ means that we need to follow God's word. கர்த்தரை நாங்கள் பின்பற்றுகிறதா இருந்தால் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். ස්වාමින් වහන්සේ පසුපස අපි යනවා කියන්නේ අනුගමනය කරනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම උන්වහන්සේගේ වචනය වෙන व्यवस्थාවත් අපි අනුගමනය කළ යුතුයි. Also he reminds us so that when he appears, you go back to the verse 28, when he appears, that means Jesus Christ is coming back. அங்கே அவர் மறுபடி ஞாபகப்படுத்துகிறார், அவர் வரும்போது என்பதாக ஞாபகப்படுத்துகிறார். එම ස්ථානයේ සඳහන් කරන යොහන් තුමා උන්වහන්සේගේ පැමිණීමේදී කියලා. How many of you think that Jesus is coming back? எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க இயேசு கிறிஸ்து வரார்? කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවා උන්වහන්සේ නැවත පැමිණෙනවා කියලා? Amen. It is a good thing that to see that you know that he's coming back. ඒක යහපත් දෙයක් ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ එනවා කියලා අඳුනාගෙන සිටීම ගැන. So the important thing is if he's coming back, then we need to be ready. වැදගත් දේ වන්නේ උන්වහන්සේ පැමිණෙනවා, උන්වහන්සේගේ පැමිණීමට අපි සූදානම්ව සිටීම. If you turn your Bibles to Matthew chapter 25. மத்தேயு 25வது அதிகாரத்திலே මතේ 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ there is a parable Jesus was talking to his disciples and the other people about 10 virgins.
10 கன்னிகைகளை குறித்து அவர் பேசியிருக்கிறார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කතා කරන්නව එක උපමාවක් තිබෙනවා කන්‍යාවන් 10 දෙනා පිළිබඳව. Out of 10 virgins, the 5, everybody, they had the lamb and they had oil and they were dressed up and they are waiting for the groom to come. அங்கே அவர்கள் எண்ணெய் வைத்திருந்தார்கள், விளக்கு வைத்திருந்தார்கள், நன்றாக உடுத்தியிருந்தார்கள், அங்கே மணவாளன் வரும் வரைக்கும் பார்த்திருந்தார்கள். කන්‍යාවන් හොඳට ඇඳගෙන කන්‍යාවන් පහන් තබාගෙන සිටියා. මනමාලයා එනතෙක් පෙරමග බලාගෙන සිටියා. There are many people here, you are married and you will remember your wedding day. இங்கே அநேகர் திருமணம் முடித்தவர்கள் உங்களுடைய திருமண நாளை நீங்கள் நினைக்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள். ඔබ බොහෝ දෙනෙක් විවාහ වෙච්ච අය ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔබ සමහරක් වෙලාවට මේ අවස්ථාවේදී ඔබ විවාහ වුණ දවසේ හිතනවා ඇති. Wedding is the nice time, celebrating time. You dressed up nicely and then you get married. அங்கே திருமணம் நலமான நாள். அங்கே திருமணம் முடிக்கிறது மட்டுமல்ல, நீங்கள் ஆயத்தப்பட்டு திருமணத்தை முடித்துக் கொள்வீர்கள். විවාහ වෙනවා කියලා කියන්නේ යහපත් දෙයක්. විවාහ වෙනකොට ඇවිල්ලා ඒක ලස්සන දවසක්, ලස්සන දෙයක්. එදාට ඔබ සූදානම් වෙලා තමයි විවාහ වෙන්නේ. Just imagine on the wedding day, if you are not the bridegroom or the lady, they are not dressed up, will be a biggest problem. Wedding won't take place. அங்கே திருமண நாளிலே மனுஷனோ அல்லது ஸ்திரீயோ ආයතමිல்லாද போனால் அங்கே திருமணம் நடைபெறாது. උඩ හිතලා බලන්න ඇවිල්ලා වෙඩින් දවසක් කියලා එනකොට ඒ දවසට මනාලයා හෝ මනාලිය ඇඳගෙන තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ ඇවිල්ලා විවාහය සිද්ධ වෙන්නෙම නැහැ. This is talking about the bridegroom, that Christ is coming for his bride, for us believers. That's what it's mentioning here. இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய மனவாட்டியை கூட்டிக் கொண்டு போகிறதுக்காக வருகிறார். මෙතන කතා කරන්නේ මොකද්ද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමාගේ මනාලිය රැගෙන යන්න පැමිණෙන ගැන. He will come and take you with him. அவர் உங்களை கொண்டு போவார். උන්වහන්සේ පැමිණ ඔබලව රැගෙන යන්න. இதிலே 5 people, they were there. All of them had the lamps, all of them had the oil, all of them were ready, but after sometimes 5 people fell in sleep. Sorry, தமிழ்ல சொல்லுங்க. Right. தமிழ்ல சொல்றேன். Very sorry, I'm giving him hard time. கொட கரதறதேனோ அது 10 பேரும் விளக்கு வைத்திருந்தார்கள், எண்ணெய் வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் இடையிலே 5 பேர் நித்திரையானார்கள். 10 දෙනෙක් පහන් තබාගෙන සිටියා. නමුත් 5 දෙනෙක්ගේ පහන් වල තමයි සූදානමින් තෙල් තිබුණේ. They were ready but they fell asleep. Half of them fell asleep. ஆயத்தமாக இருந்தார்கள், விழுந்து போனார்கள் தூக்கத்திலே. සූදානමින් හිටියා. ඒ වගේම සූදානම් නැති අය නිින්ද හිටියා 5 දෙනෙක්. And the trumpet was heard and these 5 people, those who were ready, they went with him and the other 5 were left behind. இந்த எக்காலம் ஊதப்பட்டது, 5 பேர் போனார்கள், 5 பேர் கைவிடப்பட்டார்கள். හොරණයව පිඹුණු ලැබුවා. 5 දෙනෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක මනාලයත් එක්ක ගියා. 5 දෙනෙක් අතහරිනු They ලැබුවා. were all born again Christians, but half of them fell asleep. அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், ஆனால் பாதி பேர் தூங்கி போனார்கள். ඔවුන් ගැලවීම ලැබපු අය නමුත් භාගයක් දෙනා නිදාගෙන හිටියේ. Therefore they couldn't go with him. ஆகவே அவரோடு போக முடியவில்லை. ඒ නිසා උන්වහන්සේ සමග යන්න බැරි වුණා. Even they said, please, our oil is ran out, please give us some oil. They were asking from those other people, but they said, no, we are not going to give it to you. You have to go and find on your own self. இவர்கள் என்ன முடிந்த போது கேட்கிறார்கள், எங்களுக்கு வந்து தாருங்கள். ஆனால் அவர்கள் சொன்னார்கள், எங்களுக்கு தர முடியாது, நீங்கள் போய் தேடிக்கொள்ளுங்கள். ඉතින් කන්‍යාවන් මොනවද කියන අනේ අපිට තෙල් නැහැ, අපිට තෙල් දෙන්නකෝ පහන් දාලා ගන්න. මනාලේ ඇවිල්ලා තිනවා, අනේ තෙල් දෙන්නකෝ නෑ ඔය කට්ටිය ගිහිල්ලා තෙල් හොයා ගන්න අවශ්‍යයි, සූදානම් කර ගන්න අවශ්‍යයි. Those 5 people were sad. அவர்கள் துக்கப்பட்டார்கள், ஏனென்றால் கைவிடப்பட்டபடியால். They were just left behind, so they was very sad. ඒ කන්‍යාවන් අතහරිනු ලැබුණ නිසා හරි දුකටපත් වුණා. I was teaching book of Revelation in my Bible school, and it took me 6 semesters to continue to teach, and still I have not finished it. எங்களுடைய வேதாகம் பாடசாலையிலே நாங்கள் வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை படித்து கொடுக்கிறேன். 6 தவணைகளுக்கு மேலே கற்றுக் கொடுக்கிறேன், இன்னும் முடிக்க முடியாமல் இருக்கிறது. ඉතින් අපේ බයිබල් විද්‍යාලය තුල එලිදරව පුතුමා උගන්වගෙන සිටිනවා. ඉතින් වාර 6ක් ගිහිල්ලත් මට ඒ වාර 6 තුල උගන්ව ගන්න බැරි වුණා. තාම සම්පූර්ණ කරන්න බැරි වුණා. So many things God has given to us. We need to read it and learn it, and we need to understand. அநேக அற்புதமான காரியங்களை தேவன் தந்திருக்கிறார். நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகிறதில் மட்டுமல்ல, அதை தெரிந்து கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். අපි මොනවද කරන්න ඕන? අපි බොහෝ දේවල් උන්වහන්සේ දේව වචනේ තුල දීලා තිබෙනවා. ඒ දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි, අපි ඒ දේවල් හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍යයි. All those students asked one question. They asked me, before Antichrist comes, will we be taken up or we will be there?
அவங்க கேட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன தெரியுமா? அந்த கிறிஸ்து வருகிறதுக்கு முன்பதாக தேவன் எங்களை எடுத்துக்கொள்வாரா அல்லது எங்களை விட்டு வைத்துருவாரா? ඔවුන් අහන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි අන්තක්‍රිස්තුස් එන්න කලින් දෙවියන් වහන්සේ අපිව ගයිද නැත්නම් අපිව අතහැරලා දායි. Everybody wants to go safely back to heaven. எப்படி சரி கவனமாக பரலோகத்துக்கு போகணும்னு தான் பார்த்து கொண்டு. ඔක්කොගේම ආශාව මොනවද? කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ප්‍රවේශමෙන් ස්වර්ගයට කොහොමද යන්නේ? ஆனால் but to go to heaven we need to be prepared ourselves. That's what John was trying to teach us, that we need to live according God's word. கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி வாழாதவர்களுக்கு பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ ජීවත් වෙන්නේ නැති අයට ස්වර්ගයට යන්න බෑ කියලා තමයි යොහාන් තුමා අපිට කියන්න උත්සුක වෙන්නේ. That's what we learned from here. There was nothing they can do. 5 people were ready, they were gone, the other people were left behind. 5 பேர் இங்கே பார்க்கிறோம், என்ன 5 பேர் ஆயத்தமாக இருந்தார்கள், போனார்கள், 5 பேர் கைவிடப்பட்டார்கள். ඒ දෙත් තමයි අපි මේ උපමාව තුලත් බලන්නේ. 5 දෙනෙක් අතහරනු ලැබුවා, 5 දෙනෙකුට යාමට අවස්ථාව උදා වුණා. But if you read it in the book of Revelation, those 5 people, those who not 5 people, they're left behind people, but they are born again, but they're left behind. They have to go through hardship during Antichrist days. அங்கே அந்த கிறிஸ்துவின் காலத்திலே இந்த கைவிடப்பட்டவர்கள் அநேக கஷ்டங்களுக்கூடாக போவார். නමුත් එලිතර පුතේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේ අතහැරනු ලැබුණු අය බොහෝ අමාරු පීඩා කාල තුල අන්තක්‍රිස්තුස්ගේ කාලය තුල ගමන් කරන්න වෙනවා. Why do we do that now? என்னத்துக்கு அதை செய்ய வேண்டும்? අපි කුමක් සඳහාද මේ දේවල් වලට අහු වෙන්න අවශ්‍ය? Let us be ready and be prepared. நாங்கள் ஆயத்தமாக இருப்போம். අපි සූදානමින් සිටිමු. That's what John was trying to teach us and then encourage us, so that we will be prepared all the time, every time. If Christ comes, that we will go that moment. That preparation is important. ஆயத்தமாக நாங்கள் இருந்தால் நாங்கள் மேலே போய் சேர்கிறதுக்கு வழியாக இருக்கும். සූදානමින් අපි සිටියා නම් අපි ඉහළට යෑමට, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගාවට යෑමට අපිට දොරටු විවෘත වෙයි. You like to hear stories, I know. நீங்கள் கதைகள் கேட்க ஆசை. මම දන්නවා ඔබ කතාවන් අහන්න ආසයි කියලා. I shouldn't be taking a lot of time also. මම ගොඩක් වෙලාව நிறைய எடுக்க கூட. There was a guy, he noticed there is a white elephant comes every poya day. ஒவ்வொரு போய தினத்திலையும் வெள்ளை கலரில் ஒரு யானை வருகிறது ஒருவர் கண்டார். ඒ කියන්නේ හැම පොය දවසකටම සුදු පාටින් අලියෙක් කියන එක ඒක පුද්ගලයෙක් දුටුවා. This is just a story. இது ஒரு சின்ன கதை. මේක පොඩි කතාවක්. So he saw that they were coming from heaven. So he said, if I get hold of these elephants, then I can go to heaven. இந்த பரலோகத்திலிருந்து வாரதினாலே இந்த யானையை பிடித்து கொண்டால் பரலோகத்துக்கு போகலாம் என்று யோசித்தார். ඉතින් මේ පුද්ගලයා හිතුවලු මේ එන්න සුදු අලියාගේ හොඬ මේ වල්ගේ අල්ලා ගත්තා නම් එයාටත් ඒ ස්වර්ගයට යන්න පුළුවන් කියලා. Then he told his wife, I found a way to go to heaven, so I will tell you, next poya day you bring your children, bring our children, and we'll be ready so that we will go to heaven. அடுத்த கிழமை அடுத்த மாதம் போய தினத்திலே நாங்கள் பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு, இங்கே கூட்டி கொண்டு பிள்ளைகளையும் கூட்டி கொண்டு வா என்று சொல்லி சொன்னாராம். ඉතින් මේ හාදයා තමාගේ භාර්යාවට කිව්වලු ලබන පොය දවසට අන්න අර සුදු අලියයි ඒ නිසා අපි ලෑස්ති වෙලා ඉඳලා අපි ළමයි එක්ක එකතු වෙලා ඒ පොය දවසේ අලියාගේ එල්ලිලා අපි ස්වර්ගයට යමු කියලා. All you have to do is I will get hold of the tail and then you get hold of my foot, and then everybody is hanging on that, and then we will go up. அவர் சொன்னார், நீ வாலை பிடிச்சு கொள்ளுகிறேன், நீ எந்த காலை பிடிச்சுக்கோ, ஒவ்வொருத்தரும் காலை பிடித்து நாங்கள் மேலே போகலாம். ඉතින් ඔහු කිව්වා මම අලියාගේ වලිගය අල්ලා ගන්න, උඹ මගේ කකුල අල්ලා ගන්න, ඊළඟ ළමයා උඹේ කකුල අල්ලා ගන්න, එහෙම අපි අල්ලගෙන යන් කියලා. Don't think that you can find white elephants here in Sri Lanka. இலங்கையில் வெள்ளை யானை இருக்குன்னு சொல்லி தேட வேண்டாம். ඉතින් ලංකාවේ සුදු අලියෝ ඉන්නවා කියලා හොයන්න යන්න එපා ස්වර්ගයට යන්න. And then he said, don't tell anyone. யாருக்கும் சொல்லாத. කිසිම කෙනෙකුට මේ ගැන කියන්නත් එපා කියලා කිව්වා. When the time came, he turned back. He was there and he turned back and he saw a huge crowd coming behind him. அந்த நேரம் வந்தபோது ஒரு பெரிய கூட்டம் அவருக்கு பின்னாலே இருந்தது. නමුත් ඒ වෙලාව පැමිණියා මොනවද සුදුනේ ඔහු පසුපස ලොකු විශාල කණ්ඩායමක් මේටියා. He asked his wife, I told only you, why, how come these people are here? உன்கிட்ட மட்டும் தான் சொன்னேன், இவ்வளவு பேர் எங்க இருந்து வந்தாங்க? ඉතින් ඔහු කිව්වා භාර්යාවට මම උඹට විතරයි කිව්වේ, උඹ මොනවටද ගිහිලා මෙච්චර සෙනඟකට කිව්වේ? I just told my sisters, he said. நான் என்னோட அக்காவுக்கு சொன்னேன். මම මගේ අක්කට විතරමයි කිව්වේ. And they one by one they all wanted to go to heaven by holding that elephant's tail. யானை விட்டு வாலை பிடிச்சு கொண்டு போறதுக்கு நிறைய பேர் வந்திருந்தார்கள். අන්න ඒක නිසා මොනවද උනේ අලියාගේ වල්ගේ අල්ලගෙන ස්වර්ගයට යන්න ගොඩාක් දෙනෙක් ආවා. So he said, I'm going to run and going to catch it. You come behind and get hold of it. Let's go.
And அவன் சொன்னான், நான் ஓடி போய் பிடிக்க போகிறேன், நீயும் வா பின்னாலே வந்து பிடிச்சுக்கோன்னு சொன்னான். ඉතින් මෙයා මොනවද කිව්වේ මං දුවලා ගිහලා අලියාගේ වලිගය අල්ලා ගන්න උඹ ඇවිල්ලා පුළුවන් නම් මාව කකුල අල්ලගනි මම දුවලා යනවා කියලා ගියා. Elephant noticed and then it got scared and they started flying. அந்த யானை கண்டு அது பறக்க தொடங்கியது. අලියා ඒක දැකලා අලියා බය වෙලා ඌ ඉගිලෙන්න පටන් ගත්තා. இங்கே வால் போல எல்லாரும் தொங்கி கொண்டு வராங்க. They were all like a tail, kite's tail. They were all hanging on that. ඔක්කොමලා මොනවාද අර සරුංගලේගේ වල්ගේ වගේ ඔක්කොමලා මෙහෙම එල්ලිලා හිටියා. The elephant tried to shake them off, couldn't do it. அந்த யானை வந்து ஆட்டி பார்த்தது ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. අලියාත් මොනවද කරන්නේ ගසා දාලා බලන වෙලාව මුන් වැටේ කියලා වැටෙන්නේ Now the wife is asking question from his husband. දැන් බහරය Her වහන husband அங்கே கணவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கிறார். දැන් බහරය වහන ප්‍රශ්නයක් ස්වාමි පුරුෂයන්ගේ මෙන්න මෙහෙම. Do they have enough food to eat in heaven? நிறைய சாப்பாடு அங்கே இருக்கா பரலோகத்தில்? මෙච්චර සෙනගකට කන්න කෑම ස්වර්ගේ තියනවාද? He said, yeah, we have enough food, don't worry about it. நீ கவலைப்படாதேன்னு சொன்னார். හරි මල වදේ ගණන් ගන්න එපා ඕන තරම් අපිට කෑම තියෙනවා ස්වර්ගේ. Do they have nice dresses there for me to wear it there? நான் நல்ல அழகான உடுப்புகள் இருக்கான்னு சொல்லி. හොඳට අඳින්න හොඳ ඇඳුමුත් එහෙ තියෙනවාද කියලා අහනවා. Now he is getting very angry and then she was asking more questions. அவருக்கு இன்னும் பல கேள்விகள் கேட்கிறார். கோவம் வருது அவருக்கு. දැන් මම ප්‍රශ්න අහන්න යාට තරහ යන්න බොහෝ ලෙස තරහ යන්න පටන් And ගත්තා. finally she said, do they have lot of gold where I can wear it? She said, நிறைய தங்க சாமான்கள் இருக்கிறதா நான் உடுத்திக்கொள்ள? අන්තිමේට අහනවා මට අඳින්න ඇවිල්ලා එහෙ රත්තරන් බඩු එහෙම තියෙනවද කියලා අහනවා. He got really angry and then he stretched his hand like this and said, you have enough things over there. Don't worry about it. ඒ මනුස්සයාට දරා ගන්න බැරිලා අත දිගැල්ල කියලා උඹට ඕන තරම් තියෙනවා කියලා කිව්වා. அங்கே வேண்டிய மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னார். The moment he stretched his hand, he let go the tail and all of them came down. அங்கே அந்த வாளை விட்டதுனாலே எல்லாரும் கீழே வந்தாங்க. වලිගේ අතරපු නිසා ඔක්කොමලම පල්ලෙහාට වැටුණා. Christians are trying to go like this to heaven. කිතුණුවනුත් මෙන්න මේ ආකාර තමයි උත්සුක වන්නේ. They are finding shortcuts to get to heaven. அவர்கள் ஷார்ட்கட் தேடுறாங்க பரலோகத்துக்கு. ඕන ඇවිල්ලා ඊට පහසු මාර්ග හොයනවා ස්වර්ගයට යන්න. You can't have shortcuts there. அங்கே ஷார்ட்கட் கிடையாது. පහසු මාර්ග නැහැ. It's a narrow road. குறுகிய road. ඊටාම කෙටි පටු මාර්ග තමයි තිබෙන්නේ. It's very difficult to go. அங்கே கஷ்டம் அதில் මේ போகிறது. පටු මාර්ගවල ගමන් But the කරන Holy අමාරු. Spirit is given to us so that we can go. He is not discouraging. He says it is possible, but it is a narrow road. அங்கே அவர் சொல்லுகிறார் முடியும், ஆனாலும் அவர் சொல்லுகிறார் நாங்கள் அங்கே போய் சேரத்துக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு உண்டு என்பதாக. පුළුවන් ඒ පටු මාර්ගේ ගමන් කරන්න. මොකද අපිට උදව් කරන්නේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ. So remember he is coming. ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வருகிறார். ඒ නිසා මතක තබා ගන්න You don't know උන්වහන්සේ what time he is coming. That's what the scripture says. எப்போ வாரீங்கன்னு தெரியாது. දේ වචනේ ප්‍රකාශ කරන්නේ කොයි වෙලාවෙ උන්වහන්සේ එනවද කියලා දන්න. I think God is very smart. ஆண்டவர் ரொம்ப கெட்டிக்காரர் நான் நினைக்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේ ඊටාම මේ හොඳට දක්ෂ වලට එතන ක්‍රියා කරනවා. If he tells you the date, you will get ready. உங்களுக்கு நேரத்தை சொன்னால் நீங்க ரெடி ஆயிருவீங்க. ඒ කියන්නේ ඔබට වෙලාව කිව්වනම් ඔබ සූදානම් වෙලා ඉඳී. அதனால தான் that's what he says, I will come like a thief. நான் ஒரு கல்லனை போல வருவேன். ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ කිව්වේ මං එන්නේ හොරෙක් වගේ. We went to that lady's house. She's not prepared at all. But she was caught. I mean, doesn't matter. What I'm saying is they are not prepared. அங்கே அந்த ஸ்திரீ வீட்டுக்கு போனோம், ஆயத்தமில்லை, அவர்களுக்கு பிரச்சனையாக இருந்தது. ඉතින් මම අර ස්ත්‍රීගේ ගෙදරට ගියා. ඒ ස්ත්‍රිය සූදානම් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒකේ ඇයට ප්‍රශ්නයක් වුණා. So second thing was he reminding us to encourage us that he is coming. Because he is coming, we must definitely be ready. Not when you are able. Every time, every moment you have to be ready. எந்த நேரம் கிடைச்சாலும் கிடைக்காட்டியும் நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ඔබට වෙලාවක් ලැබුණාද නැද්ද ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සූදානම් වුණා ඒ වශයෙන් සිටින්න අවශ්‍යයි. And then thirdly he says we may be confident and unshamed before him in his coming. அவருடைய வருகையின் போது நாங்கள் தைரியமுள்ளவர்களாகவும் வெட்கப்படாதவர்களுமாய் இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේගේ පැමිණීමේදී අපි ලැජ්ජා නොවන අය ලෙසත් ඒ වගේම ධෛර්යවන්ත අය ලෙසත් සිටින්න අවශ්‍යයි. If you turn your Bible to 2 Peter and chapter 3, if you turn it to before that chapter is there. Before John, the පෙරලා chapter. ගත්තා යොහන් පොතට කලින් 2 පේතෘස් පොතට. And then that is 2 Peter chapter 3
verses 10 and 11. Let me read it to you. තුන්- But the day of the Lord will come like a thief. The heaven will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. Peter was reminding is, verse 10, he was saying, the Lord's day is coming, that will happen like a thief that coming to get his people. அங்கே ஒரு கல்வனை போல அவர் வருவார் என்பதாக வேதம் சொல்லுகிறது. ඉතින් 2 පේතුරු 3 වෙනි පරිච්ඡේදය 10 වෙනි පදේ සඳහන් කරනවා එහෙත් සොරකුමෙන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දවස පැමිණෙන්නේ ඒ දවසේ අහස මහත් ഘോഷාවකින් පහව යන්නේ මහ භූතයෝද තද උෂ්ණේ නාස්ති වියන්නෝය පොළවදෙහි තිබෙන කර්මාන්තයෝද දාලා යන්නේ. Verse 12 it says, as you look forward to the day of God and speed its coming, the day will bring about the destruction of the heavens by fire. Now he says we are expecting the day to happen, then those days the other things will happen. Don't worry about it. But he confirms that he is coming for his people. அங்கே அவர் இதை என்னத்தை காட்டுகிறார் என்று சொன்னால் அவர் வருகிறார் அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக வேண்டி. ඉතින් මේ ස්ථානේ මොනවද පෙන්වුම් කරන්නේ උන්වහන්සේ පැමිණෙන උන්වහන්සේගේ දරුවන් උදෙසා කියලා. Therefore he says, let's go back to 1 John chapter 2 and verses 3 to 6. He says, we read this portion. We know that we have come to know him and we obey his commandments. He is reminding us, we know him and now we are obeying his commandment. Therefore, we expect him to come. இங்கே அவர் என்ன மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறார், நாங்கள் அவரை ஏற்றுக்கொண்டது மட்டுமல்ல அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். නැවතවතාව මතක් කරලා දෙනවා පළවෙනි යොහන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදය 3 ඉඳලා 6 වෙනි පද දක්වා මතක් කරලා දෙනවා අපි උන්වහන්සේව පිළිගත්තට පවණක් වැඩක් නැහැ. අපි උන්වහන්සේගේ වචන වලට කීකරු වෙලා ජීවත් විය යුතුයි. Verse 6 says, whoever claims to live in him must walk as Jesus did. 6 වෙනි පදේ සඳහන් කරන උන්වහන්සේ තුල පවතිමි කියන තැනත්තා විසින් උන්වහන්සේ හැසිරුණාක් මෙන් හැසිරිය යුතුයි. If we say that we are God's children, then we need to walk according God's word. நாங்கள் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் என்று சொன்னால் கடவுளுடைய வார்த்தையின்படி நாங்கள் ஜீவிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයකට අනුකූලව ජීවත් වෙන අය යුතුයි. Like we looked at in Matthew chapter 25, that is a parable that Jesus spoke to them, that he said we need to be prepared when he comes to go with him. அங்கே 25வது அதிகாரத்திலே பார்த்த மத்தேயு புத்தகத்திலே இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் ஆயத்தமாயிருங்கள் அப்போது நான் வரும்போது நாங்கள் அவரோடு போகலாம். මතේ 25 උපමාවකින් යේසුස් වහන්සේ කන්‍යාවන් 10 දෙනා ගැන කතා කරන්නේ මොනවද ඇවිල්ලා සූදානමින් සිටිය යුතුයි. මන්දයත් උන්වහන්සේගේ පැමිණීමට අප සෑම දෙනාම සූදානම්ව සිටිය යුතුයි. Finally we will read 1 John chapter 3 verses 7 onward. Dear children, he is calling us dear children. Do not let anyone lead you astray. He was encouraging us in this passage. He says, let not anyone take you away from your faith. அங்கே அவர் என்ன தைரியப்படுத்துகிறார் என்று சொன்னால் யாராவது வந்து உங்களை விசுவாசத்திலே இருந்து வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போகாமல் படி ஜாக்கிரதையா இருங்கள். 1 යොහන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයට අනුව ධෛර්යමත් කරනවා කිසිම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා උඹලව රවට්ටන්න ඉඩ තියන්න එපා කියලා. That's what the devil do to us. What he says is you are born again but you can live the way you wanted. பிசாசு இப்படிதான் சொல்லுகிறான். என்ன சொல்லுகிறான்? நீ ரட்சிக்கப்பட்டாயிற்று, உனக்கு விருப்பமானபடி நீ ஜீவிக்க வேண்டும். මේ යක්ෂයා හැම තමා කියන්නේ එහෙම තමා රවට්ටන. උඹ ගැලවීම ලැබුවා කියන්නේ උඹට කැමති ආකාරයට ජීවත් විය We යුතුයි. cannot do that. The scripture says we need to obey God's word and then we have to live according the word. நாங்கள் அப்படிதான் ஜீவிக்கணும் என்று அல்ல, கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி நாங்கள் ஜீவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். අපිට එහෙම නෙමෙයි ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කියලා තියෙන්නේ ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට කීකරු වෙලා ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා තමයි අපිට දක්වන්නේ. He says he who does what is right is righteous just as he is righteous. சரியானது செய்கிறவர்கள் நீதிமான்களாக வருகிறார்கள். ඒ කියන්නේ හරි දේ කරන අය එවුන් ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලබනවා. எங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள், எங்களுடைய கிரியைகள், செய்கைகள், பேச்சு வார்த்தைகள் அனைத்தும் அங்கே பரிசுத்தமாக வருகிறது. Our attitude, our speech and all whatever we do, it becomes like Christ life that we saw him in him. ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලබනවා කියලා කියන්නේ අපේ ක්‍රියාවන්, අපේ හැසිරීම, අපේ ගුණධර්ම, අපේ ජීවිතයේ තිබෙන සියලු දෙයක්ම ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලබනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වාගේ. Verse 8 says, he who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God
will continue to sin because God's seed remain in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. එක යොහන් තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8-9 පද මෙන්න මෙහෙම කියනවා පව් කරන තැනත් යක්ෂයාගෙන් මග්නිසාද යක්ෂයා පටන් ගැනීමේ සිට පව් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයන් ප්‍රකාශ කරන ලැබුවේ මේ පිණිසය එනම් යක්ෂයාගේ ක්‍රියා විනාශ කරන පිණිසය දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපදී සිටින කිසිවෙක් පව් කරන්නේ නැත මග්නිසාද ඔහු තුළ උන්වහන්සේගේ බීජය පවතින්නේය. Very simply he presented here in this verse. இலகுவாக தந்திருக்கிறார். ඊටම පහසුවෙන් මේ ස්ථානයේ සඳහන් කරනවා. If you are born again, then you need to obey God's word. ඔබ ගැලවීම ලබලා ඉන්නවද? එහෙනම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට කීකරු විය යුතුයි. If you are born again and you are living a life that pleases you, then there is no connection with God. நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் உங்க இஷ்டப்படி வாழ்வதா இருந்தால் தேவனோட எந்த தொடர்பும் கிடையாது. ඔබ ගැලවීම ලබලා ඉඳලා ඔබට කැමති ආකාරයට ඔබේ ජීවිතය පවත්වාගෙන ගියා නම් එහෙනම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේටයි ඔබට කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. When you are born again to God's kingdom, God's seed is planted in you. That's what John was trying to write to us. அவர் சொல்லுகிறார் நாங்கள் ரட்சிக்கப்படும் போது தேவ ராஜ்யத்துக்கு சொந்தக்காரராய் வரும்போது தேவனுடைய விதை எங்களுக்குள்ளே விதைக்கப்பட்டிருக்கு. යොහන් ප්‍රකාශ කරන අපි දේව රාජ්‍යය තුල උන්වහන්සේගේ දරුවෝ ඇටියට සිටිනවා නම් අපි ගැලවීමට අනුව උන්වහන්සේගේ බීජය අප තුල රෝපණය කරලා තිබෙනවා. So like John, I want to encourage you to be mindful that when you become a born again Christian, then you need to live according God's word and according his commandments. நீங்க கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தால் உங்களை நான் தைரியப்படுத்துகிறது என்னவென்றால் யோவானை போல கிறிஸ்துவுக்குள்ள ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பீர்களே ஆனால் அவருடைய வார்த்தையின்படியும் அவருடைய கட்டளையின்படி நாங்கள் ஜீவிக்க எங்களை நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும். ඒ නිසා මම යොහන් වගේ ඔබලව ධෛර්යමත් කරන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වොත් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ නම් අපි ගැලවීම ලැබලා සිටිනවා නම් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරන්න පනත් ක්‍රියා කරන්න අපි අපිව උන්වහන්සේට ඉඩ හැරිය යුතුයි. You have to ask God to show you, is there anything that you need to take it away from your life? உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டியவைகளை நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க. ඒ නිසා ඔබ අහන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේගෙන් ස්වාමීනි මගේ ජීවිතයේ යම්කිසි දෙයක් ඉවත් වෙන්න තිබෙනවද කියලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් පෞද්ගලික ඇසුවිය යුතුයි. Let the word of God become a mirror to you. கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு ஒரு கண்ணாடியை போல வரட்டும். ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය ඔබගේ ජීවිතයේ ඉදිරිපිට එක කණ්ණාඩියක් වෙන්න ඉඩ අරින්න. When you stand before your mirror, you will find many faults and then you try to correct it. கண்ணாடி முன்னால் இருக்கும்போது எத்தனையோ குறைகளை நாங்கள் சரி செய்து கொள்கிறோம். ඔබ කණ්ණාඩියක් ඉදිරියට ගියාපුවාම ඔබ බොහෝ අඩුපාඩු ඔබගේ හදා ගන්නවා. The moment we move away from the mirror, we'll forget our face. நாங்கள் அந்த கண்ணாடியை விட்டு அப்புறமாய் போன உடனே எங்கள் முகத்தை மறந்து விடுகிறோம். හැබැයි ඔබ කණ්ණාඩියෙන් ඉවත් වෙලා යනකොට ඔබ කොයි වගේ එක්කනේද ඔබේ මුහුණ කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක ඔබට අමතක So I වෙනවා. will encourage you, take this scripture as a mirror and look at those things and you correct yourself and be prepared for the coming of Christ. நீங்கள் உங்களை வேத வசனத்துக்கு கூடாக ஆயத்தப்படுத்தி அவர் வருவதற்கு உங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டால் நன்மையாக இருக்கும். ඒ නිසා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචන නැති මේ කණ්ණාඩියේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔබව සූදානම් කරගන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීම උදෙසා. Hallelujah. Hallelujah. Do you understand this morning what we learned? ඔබට நீங்கள் கற்றுக்கொண்டதை அறிந்து புரிந்து கொண்டீர்களா? ඔබට තේරුණාද මේ උදෑසන ඔබ මොනවද අධ්‍යයනය කරේ? ඒ දේ ඔබට වැටහුණාද? If we say that we are born again, then we have to live by his word and his commandment. நாங்கள் கர்த்தருக்குள்ளே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கோம் என்று சொன்னால் அவருடைய வார்த்தையின்படியும் அவருடைய ஒழுங்கின்படியும் நாங்கள் வாழ வேண்டும். ඔබ අප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අපි ගැලවීම ලැබලා හිටියා නම් උන්වහන්සේගේ වචනයට අනුකූලව අපි ජීවත් විය යුතුයි. My prayer is that God will help all of us to change our lifestyle, change our way we do things, and then let Christ be formed inside us. நாங்கள் என்னுடைய ஜெபம் என்னவென்று சொன்னால் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் மாற்றி கிறிஸ்து எங்களுக்குள்ளே உருவாக்கப்பட வேண்டும். ඉතින් මගේ යාඥාව මොනවද කියලා කිව්වොත් අපේ ජීවිතය වෙනස් වෙලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතය අපේ ජීවිතය තුලින් අපේ ජීවිතය තුලින් උන්වහන්සේ ජීවත් වෙලා අපේ ජීවිතය තුලින් උන්වහන්සේ පෙන්වුම් කරන්න අවශ්‍යයි. Romans chapter 8 verse 29 says, Paul said, until Christ is formed in us and be seen through us. I work hard for that. அங்கே பவுல் எழுதுகிறார், கிறிஸ்து எங்களுக்குள்ளே உருவாக்கப்பட்டு தெரியும் வரைக்கும் நான் உங்களுக்காக கஷ்டப்படுகிறேன். ඒ කියන්නේ පාවුල් තුමා කියනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ ජීවිතය තුල ජනිත වෙලා උන්වහන්සේ පිළිඹුවන තෙක් මම බොහෝ කරදර විඳින ඒ දේ උඹලාට ප්‍රකාශ කරන්න. Remember that wherever you go, let Christ be seen through your life. உங்களை எங்கு போனாலும் கிறிஸ்துவை காணக்கூடியதாக இருக்கட்டும். මොකද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ කොහෙ ගියත් ඔබ තුලින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දිස් වෙන්න අවශ්‍යයි.
Let us all, if there is changes needed, let us ask God to do that. John chapter 1 verse 9 says, if we confess our sins to him, he is able to forgive us and then change our life. ஒன்று யோவான் முதலாவது அதிகாரம் 9வது வசனம் சொல்லுகிறது, எங்களுடைய பாவங்களை நாங்கள் அறிக்கையிட்டால் அதை மன்னிக்கவும் எங்களை மாற்றும் அவர் வல்லவராயிருக்கிறார். මන්දයත් 1 යොහන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 9වෙනි පදේ සඳහන් කරනවා අපේ පාප ප්‍රකාශ කරා නම් ඒ පාප වලට උන්වහන්සේ සමාව දෙන්න උන්වහන්සේ සූදානම්ෙන් සිටිනවා. I like to be ready when he comes to go with him. நான் ஆயத்தமுள்ளவனாயிருக்க விரும்புகிறேன் அவர் வரும்போது போகிறதற்கு. ඒ නිසා මම සූදානම් වෙන්න කැමති වෙනවා උන්වහන්සේගේ පැමිණීමේදී උන්වහන්සේත් සමග ගමන් Let කරන්න. God help all of you to be prepared. When he comes, you can go with him. நீங்கள் ஆயத்தமுள்ளவர்களாக இருந்தால் கர்த்தரோடு நீங்கள் போகலாம். ඔබ සූදානම් වූ අය වශයෙන් සිටියා නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් සමග ඔබට යා හැකියි. And if it is delayed to come, then you have a work to do. நீங்கள் வரப்பிந்தினால் உங்களுக்கு ஒரு வேலை இருக்கு. හැබැයි උන්වහන්සේට එන්න තවත් ප්‍රමාද වුණා නම් ඔබට තිබෙනවා ඒක කාර්යයක් කරන්න. By showing Christ to other people, you can draw them to Christ and their life can be changed. நீங்கள் உங்களுக்கூடாக கிறிஸ்துவை காண்பதற்கு நிமித்தமாய் அநேகர் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வருவார்கள், அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறதற்கு வழியாயிருக்கும். ඒ වැඩේ මොකක්ද කිව්වොත් ඔබ තුලින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අන් අයට පෙන්눔 කරනකොට ඒ අයත් ඔබ තුල ඉන්නව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැකලා ඔබේ අපිට එකතු වෙන්න යනවා. Let us all believe that we will all be with him one day. நாங்கள் எல்லாரும் விசுவாசிப்போம், நாங்கள் அனைவரும் கிறிஸ்துவோடு கூட இருப்போம். ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරමු දවසක එක දවසක අපි සෑම දෙනාම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක ඉන්න යනවා කියලා. Amen. ආමෙන්. How many you think you will be there and all we will be there? කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවද අපි සෑම දෙනාම එහෙ ඉන්න යනවා කියලා? Yes, praise the Lord.